Hello everybody, welcome to I Learn English Academy. Today we are going to discuss about framing questions. In English grammar, we have two types of questions. They are yes or no questions and WH questions. మనకి ఇంగ్లీష్లో రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అండ్ WH క్వశ్చన్స్. ముందుగా మనం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ we will discuss about ఎస్ ఆర్ నో questions. Yes or no questions are framed with 24 auxiliary verbs. Yes or no questions అనేవి 24 auxiliary verbs తో frame అవుతాయి. 24 auxiliary verbs are divided into two ways. They are primary and modal auxiliaries. Primary auxiliary verbs are 11 and modal auxiliary verbs are 13. These primary auxiliary verbs are again divided into be forms, do forms and have forms. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ని మనము మూడు రకాలుగా విభజిస్తాం. అవి బీ ఫార్మ్స్ గా, డూ ఫార్మ్స్ గా, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ గా మనం విభజిస్తాం. ముందుగా బీ ఫార్మ్స్. బీ ఫార్మ్స్ అంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాస్, వర్. డూ ఫార్మ్స్ డూ, డస్, డిడ్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. Why they are called primary auxiliary verbs? మనం ఎందుకని వీటిని ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అని అంటాం అంటే ఇవి ఒక్కొక్కసారి మనకి మెయిన్ వర్బ్స్ గా వస్తాయి. మనం వీటిని మెయిన్ వర్బ్స్ గా వాడతాం. Sometimes we use these auxiliary verbs, these primary auxiliary verbs as main verbs in concern of statements, positions, possessions, or sometimes any kind of work. మనం ఒక పని చేసే దాని గురించి కానీ, మనం కలిగి ఉన్న దాని గురించి కానీ, ఒక పొజిషన్ గురించి కానీ, పొజిషన్ దాని గురించి కానీ మనం వీటిని వాడతాం. ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నట్లయితే బీ ఫార్మ్స్ మనం స్టేట్మెంట్స్ కి, పొజిషన్స్ కి, ప్రొఫెషన్స్ కి వాడతాం. అంటే మనిషి ఈ స్థితిలో ఉన్నాడు, ఈయన ఒక లాయర్, ఈజ్ ఎ లాయర్, షీఈ్ ఎ డాక్టర్, ఇలా మనం వాడతాం. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అనేవి పొసెషన్ అంటే కలిగి ఉండడానికి గురించి మనం మాట్లాడతాం. డూ ఫార్మ్స్ దే యాక్ట్ యాజ్ మెయిన్ వర్బ్స్. దే డూ వర్క్, వర్క్ చేస్తున్నాడు అతను. లైక్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఆక్సిలరీస్. మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఆర్ 13. దే ఆర్ విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, నీడ్, dare, ought to, used to. ఇవి మోడల్ ఆక్సిలరీస్. ఒకసారి నాతో పాటు మీరు కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. బికాస్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రివైజ్ విత్ మీ యాజ్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దామా? Start. 24 auxiliary verbs are divided into two types. They are primary, modal. Primary auxiliary verbs. They are divided into three types. They are be forms, do forms, have forms. Be forms: am, is, or, was, were. Do forms: do, does, did. Have forms: have, has, had. Next, modal auxiliaries: will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, used to. ఇవి మనకి థరోగా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఆమీజార్ ఒక చోట వస్ వర్ కింద ఎందుకు రాశానంటే ఆమీజార్ ఇండికేట్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్, వస్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్, డూ డస్ present tense, did past tense, have has
present tense, had past tense. సో ఇలా నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం హౌ డు వి ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ అనే దానికి మనం వెళ్దాం. హౌ డు వి ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్ జస్ట్ నౌ విల్ లెట్ యు నో. అందుకని ముందు ఒకసారి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. వాట్ ఆర్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్? డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 9 టైప్స్. దే ఆర్ వాట్, వెన్, వేర్, వై, విచ్, హౌ, హూ, హూస్, హూమ్. వాట్ ఏమిటి, వెన్ ఎప్పుడు, వేర్ ఎక్కడ, వై ఎందుకు, విచ్ ఏది, హౌ ఎలా, హూ ఎవరు, హూజ్ ఎవరిది, హూమ్ ఎవరిని, ఎవరికి, ఇలా మనకి వస్తుంది. హియర్ దీస్ WH questions, what is the purpose of WH questions? Means they give extra information. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ పర్పస్ కూడా మీకు నేను రాశాను. హియర్ ఐ హావ్ రిటన్ ది పర్పస్ ఆల్సో. వాట్ explains about, ask information about things. When it indicates time. Where it inquires place. Why it inquires reasons. Which it tells about choice. How the action happened, in what way it was happened, like that we say. Who about person's identity. Whose ownership, possession అంటే నేను ఆలోచిస్తాను కలిగి ఉండటాన్ని. Whom person ఎవరికి, ఎవరిని, ఇలా మనకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్? అసలు ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎందుకు వాడతాం, డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎందుకు వాడతాం? ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. విత్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ వి నో వెదర్ యాక్షన్ డన్ ఆర్ నాట్. మనం ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ తో మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఆ పని జరిగిందా లేదా మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఎస్ అని కానీ నో అని కానీ అంటారు. అంతే, అక్కడి వరకు చేస్తారు. ఓకే, so here that's what I have written here. Hence the speaker says either yes or no. Okay, with the auxiliary verbs we know whether action done or not. So the spontaneous answer is yes or no. That's it. Then what is the work of WH questions? WH questions give extra information. Okay, for example, are you learning grammar? Yes. Where are you learning grammar? I'm learning grammar through online. Like that. It gives extra information. Here, I'm learning Anamankundi. What am I learning? Yes, I'm learning. What am I learning? Means you need to say, I'm learning some grammar, I'm learning cooking. Ila. Okay. So will they come to meet? Yes. When will they? They will come tomorrow. Ila manamu frame అనేది మనం చేస్తాం. WH questions అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి, WH క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్స్ అనేవి. బికాస్ మనం ఇండియన్ స్పీకర్స్, మన నేటివ్ స్పీకర్స్ని మనం మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ప్రాపర్గా వాడాం. వీ డోంట్ యూజ్ questions properly. We don't make questions properly. We don't use color. We don't make questions properly. Okay. So instead of did you come yesterday, you came yesterday. మనం ఇలా వాడతామండి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్, బికాస్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ వాడతాము. హిందీ స్పీకర్స్ అయితే హిందీ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ వాడతాము. ఇలా ది అదర్ లాంగ్వేజ్ మనం ఆ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ వి ఫెయిల్ ఇన్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో నా ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి మనం నేర్చుకుందాం. నౌ లెట్స్ సీ హౌ డు వి ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్. హియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐ హావ్ గివెన్. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఐడెంటిఫై ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are learning grammar. In this we are learning grammar, which is the auxiliary verb? Yes, are. దీంట్లో మనకి auxiliary verb ఏది we are learning grammar లో? యా, are. learning grammar are అనేది auxiliary. Next, second point, bring the auxiliary verb before the subject. ఈ auxiliary verb ఏదైతే ఉందో దీన్ని
ఈ వి ముందు వి అనేది సబ్జెక్ట్ డూయర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని నేను ఎపిసోడ్ 1లో చెప్పాను. వికి ముందు తీసుకుంటాం, సబ్జెక్ట్ ముందు తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ ఆర్ వి లెర్నింగ్ గ్రామర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. నౌ ఆర్ వి లెర్నింగ్ గ్రామర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది, అంతే. దట్స్ ఇట్. నా ఇది ఒకసారి చూసారు కదా. నా మీకే మీరు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. యూ ఫ్రేమ్ 5 క్వశ్చన్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఒకసారి లెట్స్ సీ ఫర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ టాస్క్ టు యూ. సో లెట్స్ సీ నా ఒకసారి మీరు చూదురు కానీ లెట్స్ పాండర్ అని పెట్టాను ఇక్కడ. సో ఇవి క్వశ్చన్స్. నా ఈ 8 క్వశ్చన్స్ ఫటాఫట్ మీరు చేసేయండి. ఓకే సార్, జస్ట్ in a few minutes you are going to finish this. Okay, while you are doing this one, better you pause it. Pause చేయండి, వీడియోని పాజ్ చేయండి. పాజ్ చేసి ఇవన్నిటికీ ఆన్సర్స్ రాసి నెక్స్ట్, ఎందుకని చెప్తున్నానంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఏమంటే వీడియో ఇట్లా ఫాలో చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అందుకని నేను చెప్తాను. ఓకే, నౌ సీ India has won the World Cup. I'm preparing for the examinations. Children will complete homework. They were playing Ludo game. Our teachers had taught lessons. My father is reading a newspaper now. All the glitters is not gold. The rose is a beautiful flower. So, మరి ఒకసారి వీడియో పాస్ చేయండి, రాయండి. ఓకే, 5 minutes. ఓకే, మీరు రాశారని ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పేజ్లో ఒకసారి ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి. నా ఇది ఆన్సర్స్. హ్యాస్ ఇండియా వన్ ది వరల్డ్ కప్? ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. విల్ చిల్డ్రన్ కంప్లీట్ హోంవర్క్? వర్ దే ప్లేయింగ్ లూడో గేమ్? హ్యాడ్ అవర్ టీచర్స్ taught lesson? Is my father reading newspaper now? Is all the glitters not gold? Is a rose a beautiful flower? Like that. So these are the answers. మీరు 8 కింద చేస్తే ఎస్ మీరు తెలుసుకోగలిగారు. నౌ వి ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్. వెరీ గుడ్. సో ఫర్ దట్ ద స్టోరీ. నెక్స్ట్ చిన్న నోట్. కొన్ని సెంటెన్సెస్కి మనం ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వి సీ సమ్ సెంటెన్సెస్ do not contain any kind of auxiliary verb. Here, example, I play cricket. My mom packs my food. We watched a movie yesterday. In these 3 sentences, we don't have any kind of auxiliary verb. Auxiliary verb anadi ikkada ledhu. Then, in the above sentences, we don't have any auxiliary verb. Then we focus on main verbs. Atuntapudu endante main verbs meeda manamu focus పెట్టాలి. I play cricket. ఇక్కడ main verb ఏది? Play. Yes, correct. Next, my mom packs my food. Which is the verb? Yes, exactly, packs. We watched a movie yesterday. Which one is the verb? Yes, watched. Okay, you focus on this one. Next, remember, in place of these, we should use do forms. In the sentence, if you do not find any kind of auxiliary verb, think that you should use do forms. ఒకవేళ కనుక సెంటెన్స్ లో ఏ ఆక్సిలరీ వర్బ్ లేనట్టయితే మీరు డూ ఫామ్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలని అనుకోండి. అది తెచ్చేసుకోండి, గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిందే. ఓకే, డూ ఫార్మ్స్. వాట్ ఆర్ డూ ఫార్మ్స్ అగైన్? ఎస్, డూ, డస్, డిడ్. ఈ మూడిట్లలో మనం ఏది వాడాలి? నౌ లెట్స్. ఇఫ్ ద మెయిన్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ V1 అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్, we should use do. ఏ సబ్జెక్ట్స్ కి యూజ్ వాడాలి డూ అనేది? ఐ, వి, యు, దే అండ్ ప్లూరల్ నేమ్స్. ప్లూరల్ నేమ్స్ అంటే చిల్డ్రన్ పిల్లలు, స్టేట్స్ రాష్ట్రాలు, మూవీస్ సినిమాలు, ఇలా. అండ్ డస్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్ హీ, షీ, ఇట్ అండ్ సింగులర్ నేమ్స్. హీ, షీ, కి తర్వాత సింగులర్ నేమ్స్. కిరణ్, రోష్ని, ఇండియా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పంజాబ్, లైక్ దట్ మనం వాడతాం.
ఇలా నా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. When we use does, we should not use yes or yes to the verb. We should not use ఇక్కడ యూస్ పర్లేదు. We should not use yes or yes to the verb. For example, my mom packs my food. My mom అనేది సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్ నేమా సింగులర్ నేమా? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సింగులర్ నేమ్. సో అటువంటిప్పుడు ఏం వాడాలి? డస్ వాడాలి. డస్ మై మామ్ ప్యాక్ మై ఫుడ్ అనాలి, కానీ ప్యాక్స్ మై ఫుడ్ అని అనొద్దు. వి షుడ్ నాట్ సే packs my food when we use does. We have to say does my mom pack my food, like that. Okay, next, if the main verb is in v2 means past tense, we should use did before a subject. A subject ఉందన్నా మనం did నే వాడాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా when we use did, the main verb should be in v1 form. మనం ఎప్పుడైనా did వాడితే కంపల్సరీగా మెయిన్ వర్బ్ అనేది v1 లోనే ఉండాలి. when we use did in the sentence. Do you understand? Now let's see example of these answers. Example, I play cricket only. What is the answer? Do I play cricket? Next, does my mom pack my food? Next, we watched a movie yesterday and the previous slide. దానికి ఏం వాడాలి? డిడ్ వి వాచ్ మూవీ. వాచ్ అనేది v1. ఓకే, వాచ్డ్ అనేది v2. హియర్ we did not use watched. Why? Because we used here did already. That is why the main verb should be in v1. Okay, did we watch movie yesterday? So this is about the total scenario of framing questions. ఇది అండి మొత్తం క్వశ్చన్స్ యొక్క ఫినామినా. సో అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకుంటే ఇంకా ముందు వచ్చే వీడియోస్ మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు అప్డేట్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.